혹시 주문하거나 예약할 때 아직도 I want to 라고 하시나요? 물론 의미는 통하지만 자칫하면 나 이거 원해 라고 말하는 어린아이처럼 들릴 수 있습니다. 식당, 호텔, 비즈니스 미팅에서 격식 있게 내 의사를 표현하려면 want 대신 무조건 이걸 쓰세요. 원하는 것을 우아하게 말하는 법 I'd like to, I would like to의 줄임말입니다. 바로 연습 들어갑니다. 첫 번째 문장입니다. 식당 카페 필수 I'd like to order. 주문할게요. I'd like to order. I'd like to order. I'd like to order. I'd like to order. 두 번째 문장입니다. 전화 호텔 I'd like to make a reservation. 예약하고 싶은데요. I'd like to make a reservation. 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 세 번째 문장입니다. 호텔 공항 I'd like to check in. 체크인 하려고요. I'd like to check in. 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 네 번째 문장입니다. 회의 수업 중 질문. I'd like to ask a question. 질문 하나 하고 싶은데요. I'd like to ask a question. 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 다섯 번째 문장입니다. 초대할 때 I'd like to invite you to dinner. 당신을 저녁 식사에 초대하고 싶어요. I'd like to invite you to dinner. 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 마지막 여섯 번째 문장입니다. 쇼핑 계산 I'd like to get a refund. 환불하고 싶은데요. I'd like to get a refund. 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 I want는 졸업하시고 I'd like to로 갈아타세요. 훨씬 더 대우받는 영어가 됩니다. shadowing 시작. I'd like to order. I'd like to order. I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. I'd like to check in. I'd like to check in. I'd like to ask a question. I'd like to ask a question. I'd like to invite you to dinner. I'd like to invite you to dinner. I'd like to get a refund. I'd like to get a refund. 수고하셨습니다. 원하는 게 있을 땐 I'd like to. 여러분의 영어가 더 고급스러워집니다. 다음 영상에서 만나요.